Hello friends, today I will teach you a most precious laggi in Keherwa Taal. It is also applied in three Taal. It is a most very beautiful laggi, but very easy. Dhene dhene dhati khene, tene tene tati khene. Only few words and manis. Dhene dhene dhati khene, tene tene tati khene. Dhene dhene dhati khene. Very easy. Dhene dhene. Index finger and ghe. Thun and ghe. Dhene dhene. Dhene dhene dhati. Middle finger over the gum. Dhati ghene. Dhene dhene dhati ghene. Tene tene tati ghene. Dhene dhene dhati ghene. Ne will be two finger style or three finger. Ne. Dhene dhene dhati ghene. Tene tene tati ghene. Dhene dhene dhati ghene. Tene tene tati ghene. Dhene dhene dhati ghene. ধাতি ঘেনে, অনলি ধাতি ঘেনে বাজছে। ধেনে 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 ধেনে
ধেনে ধেনে ধেনে তেনে 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 তাতে কিনে 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 you will practice step by step dhene 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 alternatively ge or ge dhene 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 dhati ghene tene 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 You will practice, you must be succeed. আপনি প্র্যাকটিস করুন, আপনিও পারবেন, খুব ভালো পারবেন। আজ এই পর্যন্ত, আগামীকাল আবার দেখা হবে। If you like this video, kindly subscribe my channel and put your comments also. Tata, bye.